హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. చూసారు కదండీ మార్కెట్ ఈరోజు ఏం జరిగింది. మనం అనుకున్నట్టు అనాలిసిస్ వీడియోలో నేను పోస్ట్ చేశాం కదా! నెక్స్ట్ వీక్ అండ్ మండే మార్కెట్ అనాలిసిస్ అని. దాంట్లో అనుకున్నట్టు జరిగిందా? లేదంటే ఏం జరిగిందో ఒకసారి జస్ట్ ఒక 5 మినిట్స్ 1 మినిట్‌లో జస్ట్ చిట్ చాట్ లాగా డిస్క్రిప్షన్ చేద్దాం. హిస్టారికల్ డేటా చూసినట్టు చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, మార్నింగే 3 మినిట్స్ టైమ్ ఫ్రేమ్‌లో నేను ఎప్పుడు కన్సిడర్ చేస్తే 3 మినిట్స్ టైమ్ ఫ్రేమ్‌లో ఇంటర్ఫేర్ అవుతానండి. ఎంటర్ అవుతుంటాను. సో, లేదు అనుకుంటే మీరు ఈ ఎమోషన్‌ని కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతానంటే 5 మినిట్స్‌లో ఎంటర్ అవ్వండి. నో ప్రాబ్లమ్. ఓకే. సో, బై వచ్చింది. ఇక్కడ సెల్ వచ్చింది. మన వ్యూ ఏమనుకున్నాం నిన్న? ఒక సపోర్ట్ తీసుకొని మార్కెట్ ఈస్ గోయింగ్ అప్ సైడ్ టు టెస్ట్ TP3 టు TP4 అని చెప్పాను. సో, ఆల్మోస్ట్ ఇట్స్ వెంట్ అప్ టు TP3 బ్రేక్ అయిపోయి TP4 ఆల్మోస్ట్ వేరే వరకెళ్ళి సెల్ సిగ్నల్ ఫార్మ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ లిటిల్ బిట్ ఫార్మ్ చేసుకుంటూ బై సెల్ సిగ్నల్స్ ఫార్మ్ చేసుకుంటూ వచ్చింది. బట్ వెనెవర్ మార్కెట్ ఈస్ వీక్లీ వాల్యూమ్ కాంప్రమైజ్ అయ్యిందో, ఓకే, వీక్లీ వాల్యూమ్ పైన ఉన్నంత వరకు మై వ్యూ ఇస్ అప్ సైడ్ సార్. వీక్లీ వాల్యూమ్ కాంప్రమైజ్ అయింది విత్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ సెల్ ట్రిగ్గర్ పడిందో, మై వ్యూ ఈజ్ డౌన్ సైడ్. అండ్ నిన్న మీకు ఇంకో వీడియోలో చెప్పాను, ఓపెనింగ్ పాయింట్ కానీ కాంప్రమైజ్ కిందికెళ్తే యాంటిసిపేషన్ టు టెస్ట్ TP1 అండ్ TP2 అని కూడా చెప్పాను. ఎందుకంటే TP1 ఎందుకంటే మోస్ట్లీ మంత్లీ వాల్యూమ్ ఆ రేంజ్ వరకు వస్తదని ఎక్స్‌పెక్ట్ చేశాను. ఆ రేంజ్‌కి చెప్పాను. సో, ఆల్మోస్ట్ ఈస్ వెరీ నియర్ సార్. హైలో లిటిల్ బిట్ అయింది అండ్ లోలో కూడా లిటిల్ బిట్ అయింది. సో, ఆబ్వియస్లీ మనం అనుకున్నట్టే. సో, నిఫ్టీ అనేది కంప్లీట్ అయింది. ఈవెన్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ద బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆల్సో. బ్యాంక్ నిఫ్టీ అయితే ఆబ్వియస్లీ ద సెల్లర్ బ్యాండ్ ఈ రేంజ్ బ్రేక్ అయ్యేంత వరకు అప్ సైడ్ లేదని చెప్పాను. ఓకే. సో, ఆల్మోస్ట్ ఈ రేంజ్‌కి వచ్చి మార్కెట్ చాలా స్ట్రగుల్ అయిపోయింది. బికాజ్ సెల్లర్ బ్యాండ్ ఇట్ ఈస్. ఓకే. సో, చాలా స్ట్రగుల్ అయిపోయింది మార్కెట్ అయితే ఈ రేంజ్‌లో. బికాజ్ అవర్ సెల్లర్ బ్యాండ్ ఇట్ ఈస్ దేర్. సో, మార్కెట్ పైకెళ్తుంది, పుష్ అవుతుంది. పైకెళ్తుంది, కిందకెళ్తుంది. పైకెళ్తుంది, కిందకెళ్తుంది. వెనెవర్ టూ మచ్ సెల్లింగ్ అయిపోయింది. ఈ రోజు సెల్ పడిందో ఆబ్వియస్లీ మార్కెట్ ఈస్ టెస్ట్ టు డౌన్. TP1 ఈస్ TP2 అన్నాను. సో, ఆల్మోస్ట్ వెరీ నియర్ టు TP2 టచ్ అయిపోయి ఉంది. సో, దట్ ఈస్ ఫర్ అవర్ పవర్ ఆఫ్ AI లెవెల్స్. ఓకే. సో, మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. మన AI లెవెల్స్ ఎలా పర్ఫార్మ్ చేస్తుందో విత్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ బయర్ సెల్లర్ సిగ్నల్స్ కూడా ఫార్మ్ అయిపోయింది. సో, హోప్ గైస్ మనం అనుకున్నట్టు మార్కెట్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. జస్ట్ రేపటి అనాలిసిస్ మనం కంప్లీట్ చేద్దాం. అండ్ గైస్, రేపటి అనాలిసిస్ చేసే ముందు నేను మీకు ఒక చిన్న టాస్క్ చెప్తున్నాను. మీరు కూడా ఒక చిన్న పని చేయాలి. ఒకటి, నా ఇండికేటర్‌ని మీకు యాక్సెస్ కావాలంటే గూగుల్ ఫామ్‌ని ఫిల్ చేయండి. ఓకే. నేను కాంటాక్ట్ విత్ యూ. అదర్‌వైజ్ యూ కెన్ టెక్స్ట్ ఇన్ అవర్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్. ఓకే. ఐ విల్ ఆల్సో కాంటాక్ట్ విత్ యూ. ఆర్ యూ కెన్ మెసేజ్ మీ ఇన్ టెలిగ్రామ్ ఆల్సో. ఓకే. అండ్ ద థింగ్ ఈస్ సెకండ్ వన్, ప్లీజ్ లైక్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసి అండ్ పక్కనున్న గంట సింబల్‌లో ఆల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. నేను పెట్టే వీడియో మీకు ఇమ్మీడియేట్‌గా రీచ్ అవుతదండి. ఓకే. సో, కమ్ టు థర్డ్ థింగ్ ఈస్ అనాలిసిస్ ఫర్ ద టుమారో. ఓకే. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ గైస్, సెబీ అనేది రూల్స్ చేంజ్ చేసింది. ఎక్స్‌పైరీస్ యొక్క షెడ్యూల్. ఓకే. సో, రేపు సెన్సెక్స్ ఉంది. యాస్ వెల్ యాస్ నిఫ్టీని కూడా చేంజ్ ఓవర్ చేసింది. ఆ షెడ్యూల్‌ని నేను ఆల్రెడీ మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్‌లో పోస్ట్ చేశాను. ఇఫ్ యూ నాట్ సీన్, గో అండ్ చెక్ ఇట్. ఓకే. సో, నేనైతే పోస్ట్ చేశాను. దెన్ కమ్ టు దట్ అనాలిసిస్ గైస్. ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ నిఫ్టీ హైయర్ టైమ్ ఫ్రేమ్‌లో మనం వెరిఫై చేస్తాం. ఎప్పుడైనా రేపటి అనాలిసిస్‌కి బిఫోర్ ఇట్. జస్ట్ 1 అవర్ టైమ్ ఫ్రేమ్ సెలెక్ట్ చేశాను. ఇక్కడ 1 అవర్ టైమ్ ఫ్రేమ్‌లో మనం ఏం పెట్టుకుంటాం? ట్రెండ్ లైన్, బై సెల్ కాదు, ట్రెండ్ లైన్. ఓకే. ట్రెండ్ లైన్ పెట్టుకుంటాము. స్మార్ట్ AI వీక్లీ అండ్ మంత్లీ అనేది పెట్టుకుంటాం. ఓకే. ఈవెన్ యూ వాంట్ యూజ్ ఇట్ క్వార్టర్లీ ఆల్సో యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. ఓకే. సో, ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ వెనెవర్ సెలెక్ట్ 1 అవర్ టైమ్ ఫ్రేమ్‌లో మనకు లెవెల్స్ ప్లాట్ అయ్యేది ఏంటి? వీక్లీ లెవెల్స్. మీకు ఈ నిన్నటి వీడియో చూడకపోతే వీడియో చూడండి. ఓకే. సో, మార్కెట్ ఎక్కడుంది? దట్ సెల్లింగ్ బ్యాండ్. ఓకే. దిస్ ఈస్ ద సెల్లింగ్ బ్యాండ్. హియర్ టు హియర్. ఇదే రేంజ్‌లో మార్కెట్ అనేది ప్లే అవుతది అని చెప్పాను కదా! సో, మార్కెట్ అనేది మార్నింగే TP3 బ్యాండ్ రేంజ్ వరకు వెళ్లి ఇక్కడి నుంచి రిజెక్ట్ అయిపోయింది. దట్ ఈస్ గుడ్. రిజెక్ట్ అవ్వడమే మంచిది. ఎందుకంటే ఒక అప్ సైడ్ వచ్చినప్పుడు ఒక రిజెక్షన్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అప్ సైడ్ డైరెక్షన్. ఇఫ్ యూ సీ హియర్ A, B, C ప్యాటర్న్ అంటారు. ఓకే. ఈ ప్యాటర్న్ ప్రకారంగా అయితే పైకెళ్తే బావుంటదని నేను ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తున్నా. ఓకే. సో, ఇక్కడ చూద్దాం. ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ మార్కెట్ వీక్లీ వాల్యూమ్ కాంప్రమైజ్ అయింది. అండ్ మంత్లీ వాల్యూమ్ ఈ రేంజ్‌లో ఉంది. అండ్ వాట్ అబౌట్ ఇట్? If it is TP3 rejected, anticipation to test TP2, even possible to test TP1. Okay. When TP1 and monthly volume is trend line is very very near almost.
సో ఆబ్వియస్లీ మార్కెట్ అనేది ఈ రేంజ్లో బయ్యర్స్ అనేవాళ్ళు చాలా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నారని అర్థమవుతుంది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, వెన్ ఎవర్ మార్కెట్ ఈస్ కమ్ డైనమిక్ సపోర్ట్ ఇన్ బిట్వీన్ టు ట్రెండ్ లైన్, ఓకే, సో మార్కెట్ ఈస్ ప్లేయింగ్ volatile, okay, it's coming down and going up and coming down and going up, like this it will play up to this range, okay. అండ్ మీకు వీక్లీ అనాలిసిస్ వీడియో కూడా చూడకపోతే చూడండి, బ్యాండ్స్ కూడా వైడ్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ వారంలో వైడ్గా ఉంటాయని చెప్పాను. సో ఆబ్వియస్లీ సో అదైతే కంప్లీట్ అయింది కదా. జస్ట్ కమ్ టు 30 minutes టైం ఫ్రేమ్. రేపటి అనాలిసిస్ ఒక్కటే చెప్తున్నానండి. జస్ట్ యూ కెన్ సీ స్విచ్ ఆన్ దట్ టుమారో అనాలిసిస్ లెవెల్స్, ఓకే. సో ఆటోమేటిక్గా మీరు చేయాల్సింది ఏమీ లేదు, ఆటోమేటిక్గా లెవెల్స్ ప్లాట్ అయిపోతాయి. ఏమి లేదు, ఆటోమేటిక్గా లెవెల్స్ ప్లాట్ అయిపోతాయి. నౌ యూ కెన్ సీ హియర్ గైస్. సో రేపు ఈ రోజుతో కంపేర్ చేస్తే రేపటి యొక్క బ్యాండ్స్ వైడ్గా ఉన్నాయి, ఓకే, లిటిల్ బిట్ వైడ్గా ఉన్నాయి. సో వైడ్గా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, లిటిల్ బిట్ వైడ్ ఉన్నాయి, మరీ హెవీ వైడ్ కాదు, లిటిల్ బిట్ వైడ్గా ఉన్నాయి. బాగా హెవీ వైడ్ ఉంటే మాత్రం కన్సాలిడేషన్ అవుతుంది, ఓకే. సో మార్కెట్ అనేది లిటిల్ బిట్ వైడ్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఏమవుతుంది, వైడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ డౌన్ సైడ్ ఉంది, ఓకే. సో మార్కెట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టచ్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ వోలటైల్ టు డౌన్ సైడ్ అనేది కనబడుతుంది ప్రజెంట్ అనాలిసిస్ లెవెల్స్ ప్రకారంగా. బట్ మార్కెట్ ఉంది అప్ సైడ్ ట్రెండ్లో ఉంది, ఓకే, అప్ సైడ్ వ్యూలో ఉంది, నాట్ అప్ సైడ్ ట్రెండ్, ఓకే. సో ప్రజెంట్ అయితే నేను అనుకున్న ప్రకారం అయితే సో మార్కెట్ యొక్క అనాలిసిస్ వెరిఫై చేద్దాం, ఓకే. సో అనాలిసిస్ అయితే ఇఫ్ యూ సీ హియర్ గైస్, నా అనాలిసిస్ యొక్క రేపటి లెవెల్స్, ఓకే, జస్ట్ వన్ క్లిక్ అండ్ స్మార్ట్ ఏఐ ఈ రోజు లెవెల్స్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను, ఓన్లీ రేపటి లెవెల్స్ మాత్రమే యాక్టివేట్ చేస్తున్నాను, ఓకే. నౌ వీ కెన్ సీ హియర్ గైస్ వేర్ అబౌట్ బయర్స్ ఆర్ సెల్లర్స్ ఆర్ సిట్టింగ్ హియర్. దిస్ ఇస్ ద బయర్ సెల్లర్స్ ఆర్ సిట్టింగ్ హియర్ ఆబ్వియస్లీ, ఓకే. సో ఎట్ ద రేంజ్ వీక్లీ వాల్యూమ్ ఉంది. సో మార్కెట్లో రేపు ట్రాప్ చేయాలనుకుంటే బయింగ్ సెల్లింగ్ని బ్రేక్ చేసి TP2 వరకు వెళ్ళి మళ్ళీ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ డౌన్ టు టెస్ట్ TP1. సో లేదు అనుకుంటే మార్కెట్ సడన్గా గ్యాప్ డౌన్ ఓపెన్ అయ్యే పని అయితే సో TP1 పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఓపెన్ అయితే ఇట్స్ వెరీ వెరీ గుడ్. ఈ రేంజ్లో కానీ ఓపెన్ అయినా కానీ ఈ రేంజ్లో కానీ ఓపెన్ అయినా కానీ ఇట్స్ టేకింగ్ యాజ్ అ సపోర్ట్ ఈస్ వెరీ వెరీ గుడ్. ఆఫ్టర్ సపోర్ట్ ఎనీ బై సిగ్నల్ కన్ఫర్మేషన్ ఈస్ కమ్, then you have to go upside to take direction. This is my first target, this is my second target. If possible I will go up to with here, otherwise no. And ఎందుకు అంటే నిఫ్టీ రేపు ఎక్స్పైరీ లేదు, సెన్సెక్స్ ఎక్స్పైరీ ఉంది, సో నో ప్రాబ్లం టు హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఎక్స్పైరీ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది మీకు తెలుసు కదా, ఒక ఇంపల్స్ మూవ్ లాంటివి వచ్చి అండ్ అప్ సైడ్కి వచ్చేసి మార్కెట్ ఒక సెకండ్ హాఫ్లో ఒక 1.5 అవర్ కన్సాలిడేషన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కన్సాలిడేషన్ అయిన తర్వాత అంటే లైక్ అక్కడక్కడే ప్లే అవుతూ ఉంటుంది. సో కన్సాలిడేషన్ అయిన తర్వాత బ్రేక్అవుట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఆ బ్రేక్అవుట్ ఏడు వరకు వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది, ఇది బ్రేక్అవుట్ ఈ రేంజ్ వరకు వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను, ఓకే. సో దిస్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఓపెనింగ్ పాయింట్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ వన్. మై వ్యూ ఈస్ మార్కెట్ ఈస్ ప్లేయింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ టు హియర్. ఇదైతే కనబడుతుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బ్రేక్ యాంటిసిపేషన్ టు టెస్ట్ హియర్, దాట్స్ ఇట్. బికాస్ TP2 బ్యాండ్ ఈస్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద మార్కెట్, నాట్ ఫర్ ఇండికేటర్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకంటే మార్కెట్లో ఈ రేంజ్లో ఫాలో అవుతుందంటే ద రీటెస్ట్లో ఇది రెసిస్టెన్స్గా ఉంటుంది, చాలా చాలా స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెంట్గా ఉంటుంది. దెన్ అగైన్ ఇట్స్ ఫాల్ డౌన్ టు టెస్ట్ ఐదర్ TP1 ఐదర్ TP2. ఎందుకు అంటే TP1 అంటున్నానంటే ఈవెన్ మంత్లీ వాల్యూమ్ ఆల్సో ఈజ్ సిట్టింగ్ హియర్ అండ్ వీక్లీ వాల్యూమ్ ఈజ్ సిట్టింగ్ హియర్. సో దట్స్ వై మై వ్యూ ఈజ్ మార్కెట్ ఈస్ ప్లేయింగ్ బిట్వీన్ TP1 టు TP1, ఓకే. ఈవెన్ ఇఫ్ పాసిబుల్ TP2, దాట్స్ ఇట్. హోప్ గైస్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. అర్థమైతే ఒక లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసినా కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ రియల్గా మీకు అర్థమైతే ఒక చిన్న కామెంట్లో టెక్స్ట్ పెట్టండి. జస్ట్ కమ్ టు నెక్స్ట్ సెన్సెక్స్, ఓకే. సో సెన్సెక్స్ ఈస్ ఫర్ టుమారో ఎక్స్పైరీ. సో సెన్సెక్స్ ఆల్సో సేమ్ లైక్ దట్. ఈరోజు మంచిగా వచ్చింది సెన్సెక్స్ కూడా. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద tomorrow levels for the Sensex. Just I'm switching on that 30 minutes time frame. Now you can see here guys, for the Sensex levels it's plotting automatically. Now you can see here in the Sensex you have to click only for the trend line, that's it. So in this Sensex also same like that, but Sensex lo oka little bit ga kuda undi ento telusu kada. So TP1 is little bit wide, TP2 little bit wide. కానీ ఈ రోజుతో కంపేర్ చేస్తే రేపటి యొక్క లెవెల్స్ ఇది అవుట్ సైడ్లో ఉంది, ఇది అవుట్ సైడ్లో ఉంది, అంటే వొలటైల్ ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అని కనబడుతుంది మార్కెట్, ఓకే.
వాలటైల్ టు సైడ్ వేస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంది అని చెప్తుంది. ఓకే. సో మార్కెట్ ఈజ్ ఓపెనింగ్ పాయింట్ హియర్ ఆర్ హియర్. ఓకే. హియర్ కానీ అయితే సో యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ దట్ వన్ లో. ఈవెన్ ఎనీ బై సిగ్నల్ ఫార్మ్ యువర్ టార్గెట్ షుడ్ బి TP0 అండ్ TP1 అండ్ TP2. ఓకే. సో బికాస్ ఆఫ్ ఎందుకు అంటున్నానంటే TP1 అనేది ఎల్లో బ్యాండ్లో బయింగ్ సెల్లింగ్ జోన్ ఉంది కాబట్టి వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందండి. ఇది బ్రేక్అవుట్ అయితేనే మాత్రమే TP2 ఈవెన్ పాసిబుల్ టు టెస్ట్ TP3 వరకు ఉండే ఛాన్స్ ఉందండి. ఓకే. సో TP2 వెన్ అవర్ మార్కెట్ ఈస్ ఫాల్, TP2 ఈజ్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ ఫర్ ద మార్కెట్. ఓకే. సో ఇది దాటితేనే అప్ సైడ్ ఉంటుంది. అందుకని గ్రీన్ బ్యాండ్ మెన్షన్ చేశాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే. సో అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈస్ గైస్ ఏంటి, సో మార్కెట్ అయితే ఫాల్ అయితే ఈ రేంజ్ వరకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. అండ్ రేపు సెన్సెక్స్ ఎక్స్పైరీ ఉంది కాబట్టి ఓకే మీరు చేయాల్సింది మార్నింగ్లో కావాలంటే సేమ్ ఎక్స్పైరీ ట్రేడ్ చేయండి. ఓకే. కానీ ఆఫ్టర్ 11:30 తర్వాత నుంచి ఆ ఎక్స్పైరీ చూస్ చేసుకోకండి. మీకు ఎంత ప్రైస్ తక్కువ ఉన్నా చూస్ చేసుకోకండి. నెక్స్ట్ ఎక్స్పైరీ లెవెల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. లైక్ సెన్సెక్స్ ఎక్స్పైరీ నెక్స్ట్ వీక్ది సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే. సో మీకు దానివల్ల ప్రాఫిట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే డికే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఎక్స్పైరీ రోజు ఉంటాయి కాబట్టి చెప్తున్నాను. ఓకే. సో అల్టిమేట్లీ అన్నెసరీగా ప్రైస్ తక్కువ ఉంది కదా అని హ్యూజ్ క్వాంటిటీతో ఎంటర్ అయితే మీకు ఆబ్వియస్లీ ఆ లాస్ని రికవర్ చేయడానికి లైక్ 10 days కూడా పట్టచ్చు. గుర్తుపెట్టుకోండి 10 daysలో ఎన్ని ఆపర్చునిటీస్ మిస్ అవుతుంటాయో. సో హోప్ గైస్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. రియల్గా నచ్చితే నా అనాలిసిస్ ఒక లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. జస్ట్ కమ్ టు బ్యాంక్ నిఫ్టీ. బిఫోర్ కమింగ్ టు బ్యాంక్ నిఫ్టీ జస్ట్ యూ కెన్ స్విచ్ ఓవర్ ఇన్ టు HDFC బ్యాంక్. ఎందుకు అంటే HDFC బ్యాంక్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ బ్యాంకింగ్ సెక్టార్. ఓకే. బికాస్ ఆఫ్ వెయిటేజ్ ఆల్సో is very very huge. Now you can see here HDFC Bank, what it is happening in HDFC Bank. Now you can see here HDFC Bank is, where is buyers or sellers. Okay. It is went up, it's come down. Okay. ఈ రేంజ్లోనే మీకు ఎప్పుడు చెప్పాను కదా, ట్రెండ్ లైన్ కింద ఉన్నా పైన ఉన్నా నో ప్రాబ్లం, బట్ ఇన్ బిట్వీన్ లో మార్కెట్ ఉన్నంత వరకు వాలటైల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అని చెప్పాను. సో ఇట్ ఈస్ ప్లేయింగ్ ట్రెండ్కి అప్కి వెళ్ళింది అండ్ రిజెక్ట్ అయిపోయింది, డైనమిక్ సపోర్ట్కి వెళ్ళిపోయింది. సో రేపు గుర్తుపెట్టుకోండి HDFC బ్యాంక్ 1691 కానీ క్రాస్ అయితే మాత్రం అప్ సైడ్కి ఇట్స్ గోయింగ్ టు టెస్ట్, రేపు కాకపోయినా ఎల్లుండి అయినా కానీ ఇట్స్ గోయింగ్ టు టెస్ట్ TP0, TP1, ఈవెన్ పాసిబుల్ టు టెస్ట్ TP2 వరకు వెళ్ళైతే ఛాన్స్ ఉంది కనబడుతుంది. ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ సెల్లింగ్ పాయింట్. ఇది కానీ బ్రేక్అవుట్ అయితే మాత్రం యాంటిసిపేషన్ టు టెస్ట్ TP1 అండ్ TP2 వరకు వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉందండి. దిస్ ఈస్ హయ్యర్ టైమ్ అనాలిసిస్ ఇన్ ద వీక్లీ టైమ్. ఓకే. జస్ట్ కమ్ టు 1 hour రేపటి అనాలిసిస్ మాత్రమే చూద్దాం HDFC బ్యాంక్. సో దాని ప్రకారంగా నెక్స్ట్ ట్రేడ్స్ ఏమవుతుందో వెరిఫై చేద్దాం. ఓకే. సో HDFC బ్యాంక్ మనకి ఏం చెప్తుంది అంటే లైక్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ టెక్నికల్, విత్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ కూడా చెప్తున్నాను. లైక్ వీక్లీ, మంత్లీ అండ్ క్వార్టర్లీ వాల్యూమ్స్ కూడా యాక్టివేట్ చేశాను. నౌ యూ కెన్ సీ హియర్ గైస్, ఈ మూడు ఒక దగ్గరే ఉన్నవి. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ మంత్లీ, దిస్ ఇస్ క్వార్టర్లీ అండ్ దిస్ ఇస్ వీక్లీ. ఓకే. యూ వాంట్ టు సీ, జస్ట్ కమ్ అండ్ స్విచ్ ఆఫ్ ఇట్, స్మార్ట్ AI. నౌ యూ విల్ నో ఇట్. సీ క్వార్టర్లీ వాల్యూమ్, మంత్లీ వాల్యూమ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద వీక్లీ వాల్యూమ్. ఈ మూడు ఒక దగ్గర ఉన్నాయి. సో మూడు ఒక దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, బ్రేక్అవుట్ ఛాన్సెస్ ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి. అది 2 days తర్వాత అయినా అవ్వచ్చు, ఆ 3 days తర్వాత అయినా అవ్వచ్చు. బట్ బ్రేకింగ్ అవుట్ అయితే మాత్రం పాసిబిలిటీస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఇది రేపు కూడా అవ్వచ్చు. ఓకే. బట్ అయితే నా లెక్క ప్రకారం అయితే రేపు లేదు. ఎందుకు అంటే నేను వీక్ వ్యూలో చూస్తున్నాను కాబట్టి ఆల్రెడీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఈరోజు కరా అని పడిపోయింది. సో పాసిబిలిటీ లేదనుకుంటున్నాను. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ హియర్ గైస్, దిస్ ట్రెండ్ డౌన్ కంటిన్యూ బ్రేక్అవుట్ అయితే మాత్రం మార్కెట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డౌన్ సైడ్ ఆర్ అదర్వైజ్ ఈజ్ అప్ సైడ్. ఓకే. జస్ట్ కమ్ టు స్విచ్ ఆన్ ఫర్ టుమారో లెవెల్స్. ఓకే. సో టుమారో లెవెల్స్లో మనకి ఏం కనబడుతుంది, HDFC బ్యాంక్ ఈజ్ గోయింగ్ టు టెస్ట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వేర్. ఓకే. బయింగ్ సెల్లింగ్ జోన్ హియర్ రిప్రజెంటెడ్. ఓకే. వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ హియర్. ఇది బ్రేక్అవుట్ అయితేనే అప్ సైడ్ డైరెక్షన్. ఓకే. సో రేపు మాక్సిమం టు మాక్సిమం బయింగ్ బ్యాండ్ విల్ బి రిప్రజెంటెడ్ హియర్. HDFC బ్యాంక్ 1670 ఈ TP1 బ్యాండ్లో కానీ ఈ TP2 బ్యాండ్లో కానీ మీకు కంటిన్యూగా పట్టుకునే ఛాన్స్ అయితే కనబడతా ఉందండి. సో హోప్ గైస్ మీకు ఈ ప్రకారంగా ట్రేడ్ చేసుకోండి, HDFC బ్యాంక్లో ప్రాఫిట్ తీసుకోండి. జస్ట్ కమ్ టు ద సెన్సెక్స్, బ్యాంక్ నిఫ్టీ. జస్ట్ కమ్ టు 30 minutes టైం ఫ్రేమ్. ఈవెన్ 1 hour టైం ఫ్రేమ్లో మీరు ఆల్రెడీ వీక్లీ అనాలిసిస్ వీడియో చూసింటే మాత్రం చాలా బాగా కనబడుతుందండి. లేదనుకుంటే మాత్రం మీరు మిస్ చేసుకున్నట్టే.
అని అనుకోకుండా వెళ్ళి వీడియో బ్యాక్ సైడ్లో వీడియో ఉంది, వెళ్ళి ఎస్టర్డే పోస్ట్ చేసిన వీడియో మీరు వెరిఫై చేసుకోవచ్చండి. సో ఇక్కడ చూడండి 1 అవర్ టైం ఫ్రేమ్లో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఈ రేంజ్లో ఉన్న ఉండి బ్రేక్ డౌన్ ఇచ్చింది. చూసారా, మీకేం చెప్పాను, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ నిఫ్టీ నిన్న వ్యూలో చూడండి ఇదే రేంజ్లో కొట్టుకుంటా ఉంటుంది అన్నాను. కొట్టుకొని ఇక బ్రేక్ డౌన్ ఇచ్చేసింది. ఓకే, సో బ్రేక్ డౌన్ ఇచ్చింది. ఈవెన్ యూ కెన్ సీ హియర్ దిస్ ఇస్ ద pattern for the buying pattern. Now you can see this is A, B and C. It is going like this. అని నేను అనుకుంటున్నాను in higher view లో. Okay, so now you can see here guys, this is for entire week. Okay, this is the very very strong support of the HDFC Bank, Bank Nifty, and this is a very very strong resistance of that Bank Nifty, and because of volume will be sitting here, quarterly volume will be sitting here. సో ఆబ్వియస్లీ మార్కెట్ అయితే ఇదే రేంజ్లో మ్యాక్స్ ప్లే అవుతుంది ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి. రేపు ఈ యొక్క అనాలిసిస్ ఒక్కటే వెరిఫై చేద్దాం ఇన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ. జస్ట్ కమ్ టు 30 minutes టైం ఫ్రేమ్. ఓకే, జస్ట్ కమ్ టు క్లిక్ ఆన్ టుమారో లెవెల్స్, దాట్స్ ఇట్, నథింగ్ ఈస్ సెలెక్ట్. నౌ యూ కెన్ సీ హియర్ గైస్ what happened in HDFC sorry. Okay, no problem. What happened with this Nifty Bank? Okay, సో నిఫ్టీ బ్యాంక్లో మనకి ఏం చెప్తుందంటే, సో యూ కెన్ సీ హియర్ డెడ్ క్రాస్ ఫామ్ అయిపోయింది. మార్కెట్ ఈస్ గోయింగ్ అప్ సైడ్ డైరెక్షన్ అండ్ కమింగ్ డౌన్, అప్ సైడ్ డైరెక్షన్ అండ్ కమింగ్ డౌన్. ఇక్కడ సెల్ సిగ్నల్ ఫామ్ అయింది చూసారా. బట్ ఇది యాక్చువల్గా నెక్స్ట్ వర్షన్లో మీకు అబ్సల్యూట్ వాల్యూలో కాకుండా క్యాండిల్ హైలో వచ్చేస్తుందండి. ఓకే, సో మీకు ఈజీగా కనబడేటట్టు ఈ ఓవర్లాప్ అయిపోయినాయిగా క్యాండిల్ మిస్, దాన్ని కనబడేటట్టు కిందికి ఆరు పైకి వచ్చేటట్టు పెడుతున్నానండి. సో నెక్స్ట్ మార్కెట్ అయితే డెడ్ క్రాస్ ఫామ్ అయిపోయాక మార్కెట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డౌన్ సైడ్ టెస్ట్ అని కనబడుతుంది. ఓకే, సో వేర్ ఇట్ ఈస్ డౌన్ సైడ్ టెస్ట్, మై వ్యూ ఈస్ దిస్ రేంజ్ ఈస్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఇన్ ద నిఫ్టీ, బ్యాంక్ నిఫ్టీ, అండ్ ఇఫ్ క్రాస్ ఇట్ విల్ టచ్ హియర్, దెన్ అగైన్ మార్కెట్ హ్యాస్ టు టెస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ TP2, ఈవెన్ పాసిబుల్ టు టెస్ట్ TP1 అని అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ప్యాటర్న్స్ ప్రకారం అయితే లోనే ఫామ్ అయిపోయింది. ఎందుకంటే TP1 డౌన్ సైడ్, TP2 ఇస్ డౌన్ సైడే ఫామ్ అయిపోయింది. కానీ లిటిల్ బిట్ బ్యాండ్స్ అనేవి వైడ్గా ఉన్నాయి. ఈవెన్ బయర్ సెల్లర్ జోన్ విల్ బి సిట్టింగ్ హియర్. సో ఆబ్వియస్లీ మార్కెట్ ఈస్ కమ్ అప్ సైడ్, దెన్ కమింగ్ డౌన్ టు టెస్ట్ డౌన్ సైడే కనబడుతుంది. ఈ బయింగ్ సెల్లింగ్ జోన్ బ్రేక్ అవనంత వరకు మార్కెట్ ఈస్ నాట్ అప్, హై సైడ్ వ్యూ లేదు. బట్ మార్కెట్ అయితే ఒక సపోర్ట్ తీసుకుందంటే మీరు బై చేసుకొని హ్యాపీగా కూర్చోవచ్చు. సో హోప్ గైస్ నా అనాలిసిస్ నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ ద సెన్సెక్స్ ఎక్స్పైరీ. థ్యాంక్ యూ గైస్, బాయ్.